হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স অফ প্যারাগ্লাইডিং, যেটা আমি ডেলোতে করেছিলাম কালিম্পং এর কাছে। আর কত নিয়েছিল, কিরম এক্সপিরিয়েন্স ছিল, সব ভিডিওর লাস্টে তোমরা জানতে পারবে। বাট বার্ডস আই ভিউতে কিরম লাগে পাহাড়, সেটা দেখার জন্য অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে থাকো। बस यहाँ से आगे तक वॉक करते रहना। मैडम आप साइड में हो जाओ। हेलो सर। And 3, 2, 1, start. Bago ma'am, bago. चलो चलो चलो। Beautiful. Okay, just move with your camera, okay? Okay. जितना अच्छा मूवमेंट करोगे उतना अच्छा व्यू आएंगे। I was so nervous. वो है टिस्टा रिवर, वो देखा? हाँ वहाँ से आया ना? हाँ हाँ, व्यू पॉइंट था ना वो। एक व्यू पॉइंट भी दिखा हम लोग, भैया ने दिखाया। আর তোমার লিটারালি কিছু করতে হয় না, জাস্ট গোপ্রোটা ধরে থাকবে আর বসে থাকবে, বাকি সব করে দেবে তোমার গাইড। তো তুমি জাস্ট এনজয় করবে ভিউটা। আর উপর থেকে এত সুন্দর লাগছিল, লাইক আই ক্যান ডেসক্রাইব ইন ওয়ার্ডস। যারা যাবে, যারা করবে, অল দ্য বেস্ট। আর যারা করবে না, আমি বলবো একটু ভয়টা কাটিয়ে করে নাও, খুব 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 মজা পাবে। I can just the hand. Yes. ওই পেছনে একটা ডেলো লেক, আর ওপর থেকে কিরম লাগে দেখো। আর মানে বার্ডস আই ভিউ যাকে বলে, ছোট 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 ঘর দেখা যাচ্ছিল তুমি ওপরে। ইট ওয়াজ লাইক আ ড্রিম। কিপ ওয়াচিং গাইস।
खड़े रखना। यहाँ पर भी हो सकता है, अगर यहाँ नहीं हो तो नीचे दूसरा ग्राउंड है। मॉम डैड तो वहीं पे होंगे ना। मैं खड़ी हो जाऊं? আর ওই নিচেটা হচ্ছে ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড, আর যেখানে আমি ল্যান্ড করব। কিন্তু এখানে একটা টুইস্ট আছে, আমি যখন ল্যান্ড করতে গেছিলাম তখন এমন হাওয়ার ঝোঁক এসেছিল একটা, তো আমি ল্যান্ড করতে পারিনি। তো আই গট অ্যানাদার লাইক 10 or 15 মিনিটস, কারণ গাইড আমার ল্যান্ড করাতে পারেনি। তো আমি আরও 10-15 মিনিট আকাশে ছিলাম, ওপর থেকে ভিউ নিচ্ছিলাম, অ্যান্ড মেবি আই গট লাকি। সেই প্রাইজেসের ব্যাপারে, মানে চার্জেস আমার নিয়েছিল 3000 টাকা উইথ 500 রুপিস গোপ্রো, যেহেতু আমি নিয়েছিলাম সেই জন্য। যাদের গোপ্রো আছে তারা ওয়েল অ্যান্ড গুড, 3000 টাকা। এখন মনে হয় রেটটা একটু বেড়েছে, তো এখন যারা যাবে, আমি এখন রেট চার্ট করতে পারবো না, আমি যখন করেছিলাম তখন এটা তোমাদের জানাচ্ছি। আর ল্যান্ডিংটাও খুব ইজি, আমার ল্যান্ডিংয়ের ভিডিও নেই কারণ আনফর্চুনেটলি আমি তখন ল্যান্ড করতে পারিনি। আর যেহেতু এক্সট্রা টাইমিং হয়েছিল সেই জন্য আমার গাইড এতই ভালো ছিল, এক্সট্রা টাইমের জন্য ওরা এক্সট্রা চার্জ করে, তো ওই জন্য আমার গোপ্রোটা বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে ওরা রেকর্ডিংটা না পায়। তো লাইক ইট ওয়াজ গুড। অ্যান্ড ল্যান্ডিংয়ের সময় তোমায় কি করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি। তুমি যেরকমভাবে বসে আছো ওরকমভাবে বসে থাকবে না, তুমি পাটা সোজা করে দেবে, মানে একদম সোজা স্ট্রেট করতে হবে যাতে তোমার পায়ে না লেগে যায়। তুমি যদি পা একটু মুড়ে রাখো সেক্ষেত্রে ল্যান্ডিংয়ের সময় তোমার পায়ে লেগে যেতে পারে, তো এটা মাথায় রাখবে। যখন তুমি ল্যান্ড করবে তখন পাটা সোজা করে নেবে। আর তাছাড়া তোমার সাথে যে গাইড থাকবে সে তোমাকে গাইড করেই দেবে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ভিডিওটা পুরোটা দেখার জন্য। তোমাদের বার্ডস আই ভিউতে ডেলো কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে, আর সাথে সাথে একটা লাইক দিয়ে দেবে, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবে কারণ আমি নতুন ভিডিও নিয়ে আসি এভরি উইক। তোমাদের সাথে দেখা হবে আমার আবার নেক্সট ব্লগে।
Till then, bye everyone. Stay safe, stay happy, and stay healthy. Bye.